Hello everyone, this is Latha Akula. In this video, we are going to study about double fusion. So what will happen? The pollen tube entered into the embryo sac, right? Entry of the pollen tube into the embryo sac through one of the synergids present in the micropylar end. It releases its two male gametes. So the following events occurs inside the embryo sac. What will happen? The first one is the syngamy or fertilization, and second one is called as triple fusion. సో పోలన్ ట్యూబ్ అనేది సాక్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? సినర్జిడ్స్ ద్వారా ఎంటర్ అయిపోయింది కదా. ఎంటర్ అయిన తర్వాత దాని టూ మేల్ గ్యామెట్స్ని కూడా ఎంబ్రియో సాక్ సైటోప్లాజంలోకి రిలీజ్ చేస్తుంది. అప్పుడు టూ ఈవెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి. ఒకటేమో ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ అండ్ ఇంకోటేమో సింగమీ ఆర్ ఫర్టిలైజేషన్. సో సింగమీ అంటే ఏంటండి? ద మేల్ గ్యామెట్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద ఎక్సెల్. మైక్రోపైలర్ ఎండ్ సైడ్ ఏముందని చెప్పుకున్నాం మనం? ఎగాపరేటస్ ఉంది. ఎగాపరేటస్లో టూ సినర్జిడ్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్సెల్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్న మొత్తంగా ఎగాపరేటస్. అండ్ ఆ ఎక్సెల్తో ఈ మేల్ గ్యామెట్, వన్ ఆఫ్ ద మేల్ గ్యామెట్ అనేది ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. రెండు హ్యాప్లాయిడ్ కదా. సో హ్యాప్లాయిడ్ ఎక్సెల్తో హ్యాప్లాయిడ్ మేల్ గ్యామెట్ అనేది ఫ్యూజ్ అయిపోయి డిప్లాయిడ్ జైగోట్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింగమీ ఆర్ ఫర్టిలైజేషన్. వాట్ హ్యాపెన్? ద మేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజెస్ విత్ ద female cell or female gamete and finally form the diploid zygote. This is called as syngamy or fertilization. And next one is a triple fusion. What is a triple fusion? We know that the pollen tube consists of two male gametes. One male gamete fused with the egg cell and there is one more male gamete is present, right? That male gamete will reaches to the central cell where there is a polar nuclei was present, right? So central cell lo emundandi? Two న్యూక్లియై ఉన్నటువంటి పోలార్ న్యూక్లియై ఉన్నది కదా. సో డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటుంది కదా, దానితో ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. అనదర్ మేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజెస్ విత్ ద polar nuclei present in the central cell which is in diploid condition, and finally they form triploid primary endosperm nucleus. Pen means what? Primary endosperm nucleus is formed. దీన్ని ఏమంటామంటే ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాము? ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్. సో ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్లో రిజల్టింగ్ వన్ ఏంటి? ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్. అండ్ ఇక్కడ టూ ఫ్యూషన్స్ అనేవి ఎంబ్రియోసాక్లో జరుగుతున్నాయి కదా. సో ద టూ ఫ్యూషన్స్, దట్ ఈస్ సింగమీ అండ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్స్ అక్కర్స్ ఇన్ ద ఎంబ్రియోసాక్. హెన్స్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డబుల్ ఫెర్టిలైజేషన్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది? మనకి టూ ఫ్యూషన్స్ జరిగినాయి, టూ ఫర్టిలైజేషన్స్ జరిగినాయి కాబట్టి దీన్ని డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఫర్టిలైజ్డ్ embryo sac. What happened and after the fertilization, the antipodas they get degenerated, and this is the resulting of primary endosperm nucleus where the second male gamete fused with the polar nuclei, and resulting one is the primary endosperm nucleus which is in triploid condition. And after the entry of the pollen tube, the synergids they get degenerated and the egg cell present here it fused with the male gamete, and resulting is the zygote which is in diploid condition. This is the double fertilization. So after double fertilization తర్వాత మనకి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్. సో పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్లో మనకి ఏమవుతాయంటే ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఉండేటువంటి ఈవెంట్స్ని పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ అక్కర్స్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఎండోస్పర్మ్ డెవలప్మెంట్, సెకండ్ వన్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్, and ovule maturing into the seed and ovary maturing into the fruit. These are the events commonly occurs in the flowering plants. సో దీనిలో ఫస్ట్ వన్ ఎండోస్పర్మ్ అంటే ఏంటి? ఎండోస్పర్మ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్. మనకి సెంట్రల్ సెల్లో సెకండ్ మేల్ గ్యామెట్ వచ్చేసాయి, పోలార్ న్యూక్లియర్తో ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు మనకి ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ జరిగింది కదా. ఆ ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ వలన మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ట్రిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటుంది కదా అది. సో వాట్ ఈస్ ద ఎండోస్పర్మ్? ఇట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్. అండ్ హౌ ఫార్మ్డ్? because it develops from the central cell. It is the result of the triple fusion which develops from the central cell. Central cell నుంచి ఇది వస్తుంది. And what it consists of? The cells of this endosperm they filled with reserve food material. ఎండోస్పర్మ్ సెల్స్లో ఏముంటుందండి? ఫుడ్ మెటీరియల్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఎవరికి హెల్ప్ చేస్తుంది? ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్కి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ని ఎవరు సప్లై చేస్తూ ఉంటారు? ఈ endosperm. So it nourishes the developing embryo. The function of the endosperm is to nourish the developing embryo. And కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో ఈ ఎండోస్పర్మ్ అనేది absent అయి ఉంటుందండి. అవేంటి? ఆర్చిడేసి,
Podostaminaceae and trapeaceae. Architaceae, Podostaminaceae and trapeaceae ఈ మెంబర్స్లో ఎండోస్పర్మ్ అనేది absent. And these are the several examples of the plants and their type of endosperms. If you see cerealsలో వచ్చేసరికి లైక్ రైస్ అండ్ వీట్లో స్టార్చీ ఎండోస్పర్మ్ ఉంటుంది. అలాగే cerealsలో మేజ్ తీసుకుంటే దానిలో ప్రోటీనేషియస్ ఎండోస్పర్మ్ ఉంటుందండి, దాన్ని ఎల్యూరాన్ లేయర్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డేట్ పామ్లో వచ్చేసరికి హెమిసెల్యులోసిక్ ఎండోస్పర్మ్ ఉంటుంది. అండ్ ఐవరీ పామ్లో సెల్యులోసిక్ ఎండోస్పర్మ్ ఉంటుంది. క్యాస్టర్ అండ్ కోకోనట్లో వచ్చేసరికి ఆయిలీ ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద ఎండోస్పర్మ్స్. అండ్ ఐ సే అబౌట్ the mode of development of the endosperm. Mode of the development, ఇక్కడ మనకి 2 levels ఉంటాయి. ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్, టూ టైప్స్ ఉంటాయండి వీటిలో. ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్ అండ్ సెల్యులార్ మోడ్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్ అని చెప్పేసి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్ అనేది మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్. మ్యాక్సిమం అన్నింటిలో జరిగేది ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఫార్మేషన్ అనేది. ఇక్కడ ఈ ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే, ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్. ద ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్, this primary endosperm nucleus, it undergoes successive divisions to give rise to nuclei. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఈ ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్లో డివిజన్స్ జరిగి రిపీటెడ్గా డివిజన్స్ జరుగుతూ ఫ్రీ న్యూక్లియైని ఫామ్ చేస్తాయి. ఫ్రీ న్యూక్లియై అంటే న్యూక్లియై ఫామ్ అవుతే దాని చుట్టూ ఎటువంటి వాల్ ఫార్మేషన్ అనేది లేదు. చూసారా, ఫ్రీ న్యూక్లియై అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఫ్రీ న్యూక్లియై అనేవి ఫామ్ అయిన తర్వాత లాటర్ స్టేజెస్లో ద వాల్ ఫార్మేషన్ అకర్స్ and formation begins and makes the endosperm a multicellular tissue. సో వాల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకి ఎండోస్పర్మ్ ఎలా కనపడుతుంది, ఒక మల్టీసెల్యులర్ టిష్యూ లాగా కనపడుతూ ఉంటుంది. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి కాటన్ అండ్ మేజ్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్ ఉంటుంది, ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెల్యులార్ మోడ్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్. సో ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్ డెవలప్మెంట్ చూసాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సెల్యులార్ మోడ్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్ డెవలప్మెంట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్ అనేది ఇట్ విల్ డివైడ్స్ మెనీ టైమ్స్. ఇది చాలా రకాలుగా డివైడ్ అవుతుంది. ప్రతి డివిజన్, ఇక్కడ 1 న్యూక్లియై అనేది 2 న్యూక్లియైగా ఫామ్ అయింది. సో ప్రతి డివిజన్లో కూడా వాల్ ఫార్మేషన్ అనేది ఇమ్మీడియట్గా జరుగుతుందండి. సో మనకి ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్లో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ న్యూక్లియై అన్ని ఫామ్ అయిన తర్వాత లాటర్ స్టేజెస్లో వాల్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సెల్ డివిజన్ దెర్ ఈస్ అ వాల్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో వాల్ ఇక్కడ 1 సెల్ 2 సెల్స్గా డివైడ్ అయిన తర్వాత ఇవి రెండింటి మధ్యలో వాల్ ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ ప్రతి సెల్కి మధ్యలో కూడా వాల్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటే దీన్ని ఏమంటామంటే సెల్యులార్ మోడ్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్ డెవలప్మెంట్ అంటాం. ఇది మనకి ఎక్కడ కనపడుతుంది, పెట్యూనియా. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సెల్యులార్ ఎండోస్పర్మ్, petunia. And if you see coconut water and tender coconut present, right? So that is the example of free nuclear endosperm. So కొబ్బరి నీళ్ళు అంటాం కదా, కొబ్బరి నీళ్ళు లోపల ఉన్నటువంటి లేత కొబ్బరి అవి రెండు కూడా ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్కి ఎగ్జాంపుల్. అలాగే దాని చుట్టూ కూడా వైట్ కర్నల్ ఉంటుంది కదా కొబ్బరి, that is a cellular endosperm. So coconut water and tender coconut are the examples of the free nuclear endosperm, and the surrounding kernel is the cellular endosperm. And what is the fate of endosperm? What will happen to this? What is its function? The endosperm function is to nourish the developing embryo sac. సో ఏం చేస్తుంది, ఎంబ్రియో సాక్ని డెవలప్మెంట్కి ఇది హెల్ప్ చేస్తూ దానికి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇదేమవుతుందంటే ఇది కంప్లీట్గా కన్స్యూమ్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి అయ్యేసరికి. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తుందంటే మెచ్యూర్ సీడ్స్లో స్టిల్ ఎండోస్పర్మ్ అనేది పర్సిస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ కెన్ బి కంప్లీట్లీ కన్స్యూమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఎండోస్పర్మ్ embryo development, or sometimes it can persist in the mature seeds also. So this is the fate of endosperm. In the next video we are going to study about embryo development. Like my video, please like, share and subscribe to my channel Latha Akula Biology Tutorial. Please keep watching.